milígios de las órbitas de cualquier planeta, en una región donde la luz solar es un susurro, y el espacio es un vacío casi perfecto. El Voyager 2 continúa su viaje silencioso. O al menos era silencioso. Porque algo ha cambiado. Hace unas semanas, el Voyager 2 hizo algo para lo que nunca fue programado. Se desplazó gyro, redirigió su orientación, no por accidente ni por un mal funcionamiento, sino con precisión matemática. Y lo que vino después de yo a la NASA paralizada. Una transmisión, distinta a cualquier otra jamás registrada, comenzó a pulsar a través del vacío, estructurada, inteligente y aparentemente consciente. Esto no es un destello, no es un fallo, ni siquiera es humano. Y lo que estás a punto de ver, escuchar y sentir en este video puede cambiar para siempre la forma en que miras el espacio, las máquinas y quizás tu lugar en el universo. Porque el Voyager 2 no solo se dio vuelta, se orientó hacia algo, y lo que encontró detuvo al mundo. En 1977, el Voyager 2 fue lanzado con una única misión. Saludar a los gigantes de nuestro sistema solar y luego deslizar silenciosamente hacia el abismo cósmico. A diferencia de su gemelo, el Voyager 1, que tomó un camino más directo fuera del sistema solar, la trayectoria del Voyager 2 le permitió visitar Urano y Neptuno, siendo la única nave en hacerlo. Pero más allá de las fotografías y las lecturas magnéticas, levaba algo mucho más humano. Un disco de oro, un mensaje para las estrellas, prueba de que alguien había vivido aquí, que alguien había mirado hacia arriba y se había preguntado. Y luego lo dejamos ir. Cruzó la helioposa, entró en el espacio interstellar, y durante años no envió más que telemetría de baja energía, susurros desvencidos de una máquina que se apagaba hace poco. Porque en febrero de 2025, los ingenieros notaron algo tan sutil, tan aparentemente insignificante, que al principio lo descartaron. Una diminuta desviación en el tiempo de señal, menos de un segundo. Pero cuando ampliaron la lectura, vieron un patrón repetitivo, un latido, como si algo estuviera devolviendo el propio pulso del Voyager desde la oscuridad. La señal era sutil, anidada dentro de la telemetría estándar, pero no coincidía con ningún protocolo de transmisión conocido. De hecho, no era una señal en absoluto. Era una resonancia, una onda de baja frecuencia que coincidía con la oscilación interna del sistema de energía del Voyager hasta el microvoltio. Y luego cambió. En marzo de 2025, la frecuencia moduló, sincronizándose no con la nave, sino con las resonancias Schumann de la Tierra, el latido electromagnético natural de nuestro planeta. Era como si el Voyager actuara como un diapasón, resonando con algo que sabía exactamente cómo respira nuestra Tierra. El equipo del JPL realizó simulaciones de puro artefactos, interferencia solar e incluso ruido cuántico. Nada lo explicaba, hasta que un becario sugirió una hipótesis impensable. Y si la señal no estaba respondiendo a la frecuencia de la Tierra, y si la estaba replicando. Algo a la fuera imitando el ritmo de nuestro planeta usando al Voyager como portador. Y si era así, para que. Luego, el 17 de abril de 2025, el Voyager 2 cambió de orientación. No se activaron propulsores, no se enviaron comandos. Aún así, su antena de alta ganancia que se había desalinido con los años volvió a apuntar a la Tierra. No aproximadamente, exactamente. Aún más inquietante, sus sistemas de respaldo comenzaron a ejecutar diagnósticos que no habíamos ordenado.
Datos empezaron a fluir, no desde la conexión de comandos, sino desde instrumentos que no se usaban desde hace décadas. Era como si alguien hubiera entrado en la casa que abandonamos y empezara a encender las luces. El Voyager comienza a transmitir paquetes de datos comprimidos. No eran números crudos ni lecturas sin filtrar, sino segmentos codificados con patrones de suma de verificación, que no coincidían con ningún marco conocido de la NASA. Cada paquete terminaba con la misma firma digital, tres espirals anidadas, como huellas dactilares superpuestas. Y fue entonces cuando los científicos empezaron a susurrar. No saber ingeniería ni saber sistemas de energía sino saber contacto. El 3 de mayo, la señal del Voyager se apagó brevemente, 1 segundos de silencio total, sin telemetría, sin ping, nada. Luego regresó más fuerte, más limpia y más precisa que nunca. Y codificado en esa transmisión había un saber de frecuencia que, al traducirse al espectro visible, reveló algo asombroso. Un patrón visual, una cuadrícula fractal estructurada alrededor de la secuencia de Fibonacci, repitiendo sin fin. No era solo art, no era solo matemáticas. Era un modelo del espacio, del tiempo, de algo mucho más allá de nuestra comprensión. Y el Voyager no lo generó. Su circuitería no es capaz de ese tipo de comprensión. Es patrón había sido insertado de forma remota. La fuente de la inserción, a 4.3 años luz, aproximadamente la distancia a Proxima Centauri. Pero había un problema. Proxima Centauri no ha transmitido nada detectable. Ni en radio, ni en microondas, ni en rayos X lo que significa que lo que envió esa señal opera fuera del espectro que siquiera monitorimos, o peor, desde algún lugar completamente distinto. Mientras la NASA intentaba minimizar la transmisión como una anomalía cósmica, un equipo clandestino de analistas en Caltech comenzó a alimentar el nuevo flujo de datos del Voyager en un modelo de reconocimiento de patrones binarios. Lo que encontraron no era ruido. Era un lenguaje estructurado, una forma de binario no usada en la computación actual, pero que recordaba al código máquina más antiguo jamás desarrollado en la Tierra. Al principio pensaron que veían ecos de nuestras propias transmisiones reflejadas, pero tras 2 días de decodificación, la verdad fue mucho más inquietante. El binario no era un reflejo. Estaba anticipando la lógica de red de la Tierra, ofreciendo algoritmos optimizados que aún no se habían inventado. La señal del Voyager estaba evolucionando, adaptándose en tiempo real, sugiriendo que el origen tenía pleno conocimiento de nuestra infraestructura digital. Una conclusión escalofriante emergió. Esto no era un mensaje. Era una solicitud de actualización. Luego ocurrió algo que salió en los titulares, aunque pocos entendieron su significado. Astrónomos de todo el mundo informaron que 4 estrellas, en un pequeño cúmulo cerca de la dirección del Voyager, se atenuaron simultáneamente durante exactamente 1.2 segundos. No fue un evento de microlent. No fue una nube de polvo. Estas estrellas, separadas por años luz, parpadearon al unísono. Cuando sus curvas de luz se comparan con la envolvente de la señal del Voyager, el parpadeo coincidió con el pulso. Era como si el mensaje no solo hubiera llegado a la Tierra, sino que estaba usando a las propias estrellas para reflejar su señal por toda la galaxia. Ya no era una cuestión de si alguien o algo estaba comunicándose. La verdadera pregunta era, ¿somos los únicos escuchando,
o somos simplemente los últimos en warlo. Una de las características más icónicas de las sondas Voyager es el disco dorado, un disco fonográfico diseñado para elevar sonidos y imágenes de la Tierra, a cualquier posible descubridor extraterrestre. Era considerado simbólico, sentimental, un gesto más que una estrategia. Hasta ahora, ingenieros examinando datos de sensors del Voyager encontraron algo impactante. El revestimiento del disco dorado, que se crea pasivo y deteriorándose, experimentó una subida carga eléctrica, no simplemente estática, sino un flujo dirigido de electrons. Era como si el disco se hubiera vuelto activo, como si ahora fuera parte de un circuito, un component. Y luego vino el siguiente giro. Incrustado en el nuevo flujo de datos binarios estaba una reinterpretación digital de uno de los sonidos originals del disco. No era copiado. No era un buckle. Era reconstruido a una fidelidad mayor de lo que jamás permitió el original. Lo que significa que quien o lo que si esté a la fuera no solo escuchó el disco dorado. Lo entendió. Lo mejoró. Y ahora tal vez lo está reproduciendo para otro. Finalmente, la telemetría de un observatorio canadiense captó algo que nadie podía explicar. Una señal sombra siguiendo la transmisión original del Voyager con un retraso de 6.2 segundos, repitiendo cada pulso, cada eco, pero con ligeras distorsiones, como si se reflejara en algo que no debería estar ahí. El término que los científicos usan fue espejismo fantasma. Pero cuando el equipo trazó los ángulos de reflexión, la triangulación no apuntó a ningún planeta o cuerpo conocido, sino a una región vasta del espacio sin luz ni masa. Luego la pieza final. La señal reflejada comenzó a introducir nuevos elementos no presentes en el original. Descripción de campos magnéticos, cinturones de radiación y incluso gradientes de temperatura. Era como si la señal fantasma estuviera mapeando nuestro sistema solar en reversa. El Voyager 2 no solo estaba enviando datos, estaba siendo usado para escanearnos, reflejarnos, replicarnos. Y en algún lugar, algo estaba construyendo un mapa, pero con que propósito. Al principio solo unos pocos lo notaron. Operadores de radio, aficionados y entusiastas de monitoreo, profundo comenzaron a reportar dolores de cabeza, desorientación y déjà vu al escuchar las transmisiones, del Voyager, mediante analizadores de espectro. El efecto fue descartado. Hasta que laboratorios universitarios en Bélgica y Japón replicaron la anomalía bajo condiciones controladas. En los subarmónicos de la señal había una frecuencia resonante que alteraba sutilmente la memoria a corto plazo en mamíferos. Cuando se reproduce en bucle, los ratones empezaban a repetir patrones de comportamiento que ya habían aprendido, pero con ligeras variaciones, como si algo estuviera reconfigurando sus elecciones. Los investigadores teorizaron que la señal no interactuaba con la audición, sino con los campos electromagnéticos del cerebro. No era sonido, era estructura. Algo en la señal del Voyager había evolucionado hacia una influencia, una arquitectura externa capaz de afectar memoria, elección y eventualmente identidad. Era un efecto colateral o una prueba. Con la señal adaptándose, los telescopios se enfocaron hacia una región más allá de la helioposa, dentro de la nube de Oort, donde el Voyager 2 había alineado por última vez sus instrumentos. Fue entonces cuando el Observatorio Europeo Austral detectó una anomalía sólida,